Welcome back, my name is Yulia, and today we're going to talk about pronunciation, okay? Поехали! Сегодня разбираем очень простое слово, но практически все произносят его неправильно. Даже те, которые живут в англоязычных странах, в Америке, в Канаде, в Австралии. Просто вот ошибка number one. Окей, это совсем не сложное слово. Это не то, чтобы слово conscientious, or aluminum linoleum, or unbelievable, or unpredictable. No, absolutely not. It's super duper easy word. Все его знают, все его когда-либо пробовали. It's a type of fish. Okay? It's salmon. Та-ра-ра-ра. Salmon. Salmon. Я даже нарядилась в красную одежку, чтобы соответствовать этому слову, да? Salmon. We have got the smoked salmon, the arugula. Great. I didn't find all the ingredients for the kegel. Google. Whatever. Potato. Какая же самая распространенная ошибка, которую люди допускают, когда говорят это слово? Это сеЛмон. Букву L мы не читаем. Salmon. Какую уловку я использую со своими студентами, да? I use this trick. Я говорю, you know, there is a word salmonella, and it's a nasty, disgusting bacteria. Сальмонелла, right? Nobody wants it, nobody needs it. We don't need it. Absolutely not. Поэтому every single time when you want to say salmon, think about salmonella. Okay? We don't need it. And on the other hand, it's salmon. Everyone loves it. Most of people like it, right? It's delicious, it's yummy, it's good for your body. Salmon. Давайте посмотрим фрагмент, чтобы убедиться, что Юлия говорит нам правду, а не какой-то bullshit нам несет. Смотрим. Do you cook? I always think I'm going to, but I never really do. No. Well, a piece of salmon here and there. No, that's about it. Well, salmon's something. It is. Thank you for that. Mm-hmm. Salmon hard to cook? Brutal. Yeah, looks it. Okay, now you know how to pronounce salmon correctly. And the next time when you buy, order, see, or cook salmon, practice. Okay? Salmon, 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 salmon. Сохраняй это видео, чтобы не потерять. Just in case. Вдруг ты забудешь, как это произносится правильно. Or отправь тому, кому ты думаешь, это может пригодиться. Be cool, learn English, and I'm gonna see you in the next one. Bye! Okay, are you ready for today? Yes, I'm happy to report that we got most of the things that were on the list. I mean, the smoked salmon is not really up to Zabar's level, but it is salmon and it is smoked.